made aware of how important our health and our environment are to us for our life. Some of the days witnessed academic sessions, health conscious sessions headed by renowned resource persons. Today, we will be witnessing a blast as we punctuate our worthy hours with a much awaited session, ever legal or never legal. As a master of the ceremony, I would like to introduce myself. I am Dr. Shailaja and I am serving as the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women for the past 7 years as assistant professor. Let us all now first acknowledge our Almighty who has made us His perfect creation. We thank you, Lord, for all that you have done till today. Without further ado, now I invite Dr. K. Vinarasi to welcome the chief guest and the gathering. Over to you, Vinarasi, now. Thank you, ma'am. Hello, everybody, and warm welcome to today's national level webinar on ever legal or never legal. I express my heartiest welcome to our resource person, Rotarian, public prosecutor, Chamundi Bose, lawyer, High Court, Judicature, Chennai, Madurai Branch. I'm very happy to welcome you, ma'am. I'm very happy to welcome our most respected president, Tirumadi Ravindran Tilagavati, and our respected secretary, Tirumadi Aruna Ashok ma'am, and our beloved principal, Dr. T. Palaneshwari, to the webinar. And wholeheartedly welcome to all the head of the departments and the faculty members of our college and from various colleges. I welcome all the participants from our college and from different colleges and also from various platforms. Law and order are the medicine of the body politics. And when the body politics sick, medicine must be administered. Dr. Ambedkar. Once again, I welcome everyone to the vibrant webinar. Thank you. Thank you, Vinarasi ma'am. If one takes a closer look at the alchemy of achieving person, two distinct virtues pop up besides perseverance and hard work. These are pioneering spirit and willingness. Our guest of honor and the speaker today is a living idiom of women coupled with an impressive background. Now I invite Mrs. V. Ramya, Head of History Department, to introduce the exemplary resource person to you all. Ramya ma'am, you are not audible, ma'am. We are not hearing you. No, ma'am. No, ma'am. சொல்லுங்க ஜோயல். ஜோயல் சொல்லுங்க. Ramya ma'am? Ma'am, I think she left the meeting. Okay. I think she will rejoin. Ma'am, shall we wait for a few minutes so that she can rejoin to introduce you? Joined, ma'am. She joined. Okay, right. Ramya ma'am? Participants, kindly mute your audio and video. It's a request from the organizing side. Participants, kindly mute the video and audio. Is Ramya ma'am online, Porkudi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ramya ma'am is on. Ramya ma'am? Again, she is left down. No, ma'am. No, ma'am.
She is inside the in our meeting, ma'am. She is in our meeting. Ramya, ma'am. Okay, ma'am. Ramya, ma'am. No, ma'am, you are not audible. You are not audible, ma'am. Ma'am, with your permission, can I introduce the chief guest? Okay. Now I'll take over the session. And our renowned chief guest, Rotarian Chamundi Bose, is a skilled corporate litigation lawyer having broad experience in transactional analysis, mergers and acquisitions, and advising clients from business startups to seasoned companies. She provides expert advice and oversight in large corporate. She has 21 years of experience in a wide variety of corporate law areas and with predominant practice on the constitution laws. Her core qualifications are, and she understands a corporate client and can be a life client. Networks effectively with business, excellent interpersonal and social skill. She has exceptional legal research and writing abilities. She understands complex principles of mergers and acquisitions and develops strong relationship with clients. And she also has knowledge of all types of business entity formation and extensive knowledge on women-related issues. And as a member of Women Federation and Women Association of Rotary and advisor to underprivileged women groups of Madurai, her contributions are exemplary. And regarding her experience, she has performed concept designing for new corporate business. She is well versed in registrations of companies, trusts, and associations. She has work experience formation guide sports associations, guides managing trust activities of women forums, and also litigations of clients on service and non-service issues. She has drafted and reviewed all documents on purchase of properties. She has advised clients on employment implications of potential deals, reported regularly to senior partners and staff the cases and transactions with them. She has consulted with clients beginning new businesses, assisted clients in completing all documents required for forming business entities, including limited liability companies, limited liability partnership, S corporation, and others, and ensured client business structures were legally sound and compliant. Ma'am, really, we are fortunate to have you with us today. And now it's time and for us to listen to our resource person and participants, and we will have our ears open. Definitely, our eardrums are going to linger today. Ma'am, now the session is yours. Good evening, friends. Good evening, ma'am. Actually very delighted to be. Good evening. I'm actually very delighted to be with you all this evening. Though it is a bit of a problem connecting and to seeing each other on web, I hope 100% you will be benefited by the little research that I have done for my years as an advocate. And I would really like to thank Shailaja and her team to have invited me to speak to you. About 248 people are listening, I guess. Just a small input as to what the topic is all about. The topic says either you have to be legally done or illegally done, okay? Ever legal or never legal, right? ஏன் இந்த தலைப்பை எடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we live in a society which is governed by rules. So either we follow the rules and live a peaceful life, or we break the rules and live a freaky life. Do we want to live a fine life or a freaky life? That is the difference. Now, I would like to share some PowerPoint presentation. Maybe you people can have a look at it and
Yes. Well, if you are ready to listen to what is going to be legal and what is going to be illegal. As children, and I think the audience is a mixed group of students and staff, and my Rotary friends and my well-wishers, I have a small statement to make here. When something, when you are restricted by your mother as to do not talk, do not walk, and do not pray, do you think it is wrong on the part of your mother? பேசாதே, வீட்டுக்குள்ள நடக்க கூடாது, இப்படி சாமி கும்பிடாதே, அப்படி சாப்பிடாதே அப்படின்னு ஒரு தாய் சொன்னா அது வந்து கட்டுப்பாடா கட்டுப்பாடு இல்லையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு அது பிடிக்காது. Because it is questioning its freedom to move, the freedom to eat, the freedom to practice its life. Then if the restrictions caused by a mother itself is disliked by a child, what is the status of an adult or a student who's getting into adulthood when the society, government, the country and the universe lays some written rules and some unwritten rules to be followed strictly? They say நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா please students strictly adhere to the rules அப்படின்வாங்க. அப்ப நம்மளுக்கு கோபம் வரும். We don't want to follow the rules. We think it is our birthright to live our life in our own pattern. But ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம செயல்கள் வந்துட்டு யாரையும் பாதிக்காத வரைக்கும் அது சுதந்திரம்னு சொல்லலாம். நம்மளுடைய சுதந்திரமான செயல் ஒரு மற்றவரை பாதிக்கும் போது what it becomes an act affecting the other's independence, which is called an illegal act. So ஒரு தனி மனிதன் வாழ்க்கையில லீகலும் இல்லீகலும் சரிபாதியா இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ். Because we do not certify that a man or a woman is 100% correct. 50% சரியா இருப்போம், 50% சில இடங்களில் தவறா தான் இருப்போம். பட் மனிதனுடைய மூளை என்ன வேலை பார்க்கும்? அவன் செய்த தவறை அவன் சரி என்று சொல்வதுதான் அவனுடைய வெற்றின்னு நினைக்கிறான். So here we'll go back to the history. If you all can see, there is a gentleman in this picture. His name is Mariani. He was the one who invented a drink. இன்னைக்கு கலியுகத்துல அதுக்கு பேர் wine. See, Mr. Mariani உடைய கதையை கேட்டீங்கன்னா அந்த லீகல் இல்லீகல் இது சரிதானா இது தவறா சட்டபூர்வமா இது சரி ஏத்துக்கொள்ளலாமா ஏத்துக்க முடியாத விஷயமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I would like to start with the usage of drugs. இப்போ drugs அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம சிந்தனைக்கு என்ன வருது அப்படின்னா போதை பொருள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு விஷயம். இது பெரிய போதைடா, இது ஒரு பெரிய போதை. போதை அப்படின்னு சொல்றது how does it come from, where does it come from அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல போதைன்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு பிக்சர் என்ன வரும்? How do we visualize is cocaine, கஞ்சா, மாத்திரை, ஊசி. சோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கும். ஒரு காலத்துல Mr. Mariani was popular for his drink, which had a certain content of these drugs. இந்த என்ன ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய வின் மரியானியோடைய கண்டுபிடிப்பு வந்து ஒரு மரியானி வைன் டானிக். It is considered to have been useful in inducing the nervous system. இந்த PPT நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. His Holiness Pope Leo XIII awarded gold medal for the benefits received from this drink. So would you call drinking wine legal or acceptable, socially acceptable drink? இல்லையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it was a socially accepted drink. யார் யார் குடிச்சா பாருங்களேன்.
it was taken by the emperors and the empress. It was considered to be one of those royal drinks. Seri. Let us come to the current situation. Inneki, is drinking wine legal? Yes. For whom? For students or youngsters who are above the age of 18. Right. Idile, இது legal. இதுல illegality எங்க வருது? In a country like India and a state like Tamil Nadu, liquor is being sold by the state government. So, does the sale of a liquor become legal? Yes, it has become legal. So, where is the illegality here? When the liquor like toddy or the arrack is sold by the unrecognized shops. They're called bootleggers. So, இது ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரிங்க் ஒரு கடையில வச்சு அரசாங்கம் வித்தா அது லீகல். அதே மதுபானத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் மறைப்புல வச்சு வித்தா இல்லீகல். Still the state has to draw a line between legality and illegality in the alcohol area. அது பெரிய சப்ஜெக்ட். இதை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா the government itself will not be able to take a single stand whether the sale and consumption of alcohol is legal, illegal, whether it is socially acceptable or not acceptable. Right. எல்லாருக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கோகோ கோலாவை ரொம்ப விரும்பி குடிச்சவங்க இருப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் மீ. என்னைக்கு நம்மளோட வீட்டுல பிரியாணி இருந்துச்சோ அன்னைக்கு கட்டாயம் ஒரு கோகோ கோலா பாட்டிலும் இருக்கும். இந்த கோகோ கோலாவுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட பாருங்களேன். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா once upon a time this Coca-Cola was considered to be one of the best stimulant. It was one of the best drink. இது கோகோ பிளான்ட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. இது ஒரு காலத்துல ஒரு விதமான என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது ரொம்ப கொலோக்கியலா சொன்னா ஒரு கிளுகிளுப்பு கொடுக்கும் இந்த ட்ரிங்க் குடிச்சா. பிகாஸ் இட் ஹேட் கார்போனேட்டட் சோடா, குறுகுறுப்பு கொடுக்கும் தொண்டையில. அது ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்ததுன்னா it will give you a little more a nice feeling, a nice taste. But காலப்போக்குல என்ன ஆச்சு? They started adding sugar syrup to Coca-Cola and Coca-Cola lost its original taste. And இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கிற இந்த கோகோ கோலாவை எத்தனையோ யூடியூப்ல விளம்பரத்துல பார்த்திருப்பீங்க. பெப்சியும் கோகோ கோலாவும் டாய்லெட் கழுவுறதுக்கும் சிங்க் கழுவுறதுக்கும் விளம்பரப்படுத்தி இதுல இவ்வளவு நச்சுத்தன்மை உள்ள ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு, இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது, அது அப்படியே குடிச்சோம்னா பல்லு காரை ஆயிடும், பல்லு ஓட்டை ஆயிடும், இன்டெஸ்டைன் கெட்டு போயிடும், இன்டெஸ்டைன் போயிடும். இந்த மாதிரி நிறைய கோட்ஸ கொடுத்து கோகோ கோலா was stopped from distribution. விலாங்குடி தாண்டி பறவை போற வழியில நம்மளுக்கு பெப்சியோடைய ஒரு யூனிட் இருந்தது. Pepsi's unit was also stopped. People in Madurai were very happy that Coca-Cola Pepsiயும் stockல ஸ்டோர்ஸ்ல இல்ல. Okay. Now the question is whether manufacturing of Coca-Cola was legal or illegal. நீங்க அந்த கோகா -cola syrup and extract அந்த வார்த்தையை படிச்சு பாருங்க. சிரப் சிரப்னு நம்மளுக்கு சொன்ன உடனே ரொம்ப சிறப்பா நம்ம மண்டையில என்ன வருது அப்படின்னா, இது தொண்டை கரகரன் இருக்கும் போது குடிக்கிறதுக்கான ஒரு ட்ரிங்கா, இல்ல காஃப் சிரப்பா, இல்ல டைஜஷனுக்கு குடிக்கிற சிரப்பா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இது நல்லா படிச்சு பாருங்க. valuable brain tonic and a cure for all nervous affections, sick, headache, யூரோலிகா, ஹிஸ்டீரியா, மெலங்கலி, இதுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னு வேற போட்டிருக்கான். So now the question is whether trading of these things is all these toxics, I mean the cigarette, the e-cigarettes, the cigars, the tobacco's, the drinks, is it legal? Yes. ITC company கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ITC board பார்த்திருப்பீங்க, they traded cigarettes. Breweries, Kingfisher, உங்களுக்கு Kingfisherன்னு சொன்னா என்ன தெரியும் கொடுத்தா அந்த லேடிஸ் தெரியுமா? All you will remember is that chilled bottle of beer. Okay. If this is a toxic drink, if this is harmful to the health of a human, why is trading such a toxic still legal in this country? Okay. If you all have heard
the adults who are listening to this, if you have heard that buying from Pondicherry is much cheaper than from buying from Madurai or any other place for that matter. So why is trading of toxics, buying or selling of toxics still legal? I still remember cigarette and solamodu. When I was just about 5 to 7 years old, I vaguely remember my grandfather, my maternal grandfather. Very unfortunate, I never got to see my paternal grandfather. என் அம்மாவுடைய தாத்தா அவர் வந்து ஒரு போலீஸ்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆன ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள். அவர் ஒரு பீடி குடிப்பார். அந்த பீடியோடைய ஐ ஸ்டில் கேன் ரிமெம்பர், அது வந்து ஒரு 5 பூ போட்டிருக்கும், பூ மார்க் பீடி. அவர் குடிச்ச முதல் சிகரெட் நான் பார்த்தது, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நான் சொல்றேன், ப்ளூ பேர்ட். பட் தோஸ் ஆர் நாட் இன் த மார்க்கெட் ஐ கெஸ். சோ அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் போதை கொடுக்கக்கூடிய எந்த பொருளையும் வியாபாரம் செய்தது, அது சரி. Right. Now where does the illegality come in these things? Is a person who is below the age of 18, if he is found having a cigar or cigarette or tobacco or a hookah or a liquor bottle, can be punished for having using that. Okay. எல்லாருக்கும் படம் பாக்குற பழக்கம் இருந்ததுன்னா, சமீபத்துல அருள் படம் அடிக்கடி டிவில போட்டுட்டே இருந்தாங்க. அருள் படத்துல அவர் அழகா ஒரு சிகரெட் எடுத்து தம்ம பத்த வைப்பாரு நடிகர் விக்ரம். காலை அந்த பக்கம் போட்டா ரோடு, காலை இந்த பக்கம் தூக்கி போட்டா அவர் நண்பருடைய வீடு. சோ இந்த பக்கம் காலை தூக்கி போட்டு சிகரெட் குடிச்சா அது குற்றம். அதே சிகரெட்டை செவத்துல உட்காந்து இந்த பக்கம் காலை தூக்கி போட்டா அது தப்பு இல்லைன்னு வரு. தி ப்ரொபகேண்டா டு லீகலைஸ் an act. நான் சினிமாக்கு அகேன்ஸ்டா கிடையாது, இல்ல டிவி சேனல்ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்க்கோ அகேன்ஸ்டா கிடையாது. பட் அது எவ்வளவு அழகா ஒரு செவத்துல கால் இந்த பக்கம் போட்டா லீகல், அந்த பக்கம் போட்டா இல்லீகல்னு ஒரு நடிகர் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. So the thin difference between using of these tobaccos or the toxic drinks is a thin line. Legal எது illegal எதுன்றதுக்கு ஒரு சின்ன கோடு தாங்க. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே you will never get into any trouble. Okay, youngsters, நம்ம சமுதாயத்துல we are one of the youngest countries in the world, and 80% of the youngsters I know carry wonderful mobile phones which have a very, very high quality camera, inbuilt camera. ஒவ்வொரு மொபைல் போன்லயும் 4 கேமரா இருக்கு, ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு, பேக்ல இருக்கு, சைட்ல இருக்கு, ஹிடன் கேமரா இருக்கு, பாப்அப் கேமரா இருக்கு. இப்போ செல்போன் வந்து பேசுறதுக்கு கம்மியாகவும் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கு. Why are we talking about photographs? இதுல என்ன பெரிய இல்லீகாலிட்டி வந்துற போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தனி மனிதன் ஒரு சம்பவத்தை ரெக்கார்ட் பண்றான்னா அது லீகல். when the subject which is being photographed does not object to it or does not condemn being photographed, then such a picture taken by an individual stands legal. நீங்க ஒரு கொடைக்கானல் போறீங்க, ஒரு ஊட்டிக்கு போறீங்க, இல்ல ஒரு சுவிட்சர்லாந்து போறீங்க, இல்ல ஒரு நைஜீரியா போறீங்க, நீங்க வைல்ட் லைஃப் போட்டோ எடுக்கிறீங்க. அண்ட் அவங்க யாருமே ஏன் என்னை போட்டோ எடுத்தேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த மரம் சொல்லாது, அந்த மழை சொல்லாது, அந்த எதுவுமே சொல்லாது. when you are taking a picture which is not going to harm anybody, then such a picture is legal. But per contra, youngsters, please be beware that the cameras which are used, சின்ன பேனால ஒரு கேமரா, ஷர்ட் பட்டன்ல ஒரு கேமரா, தோடுல ஒரு கேமரா, இந்த மாதிரி ஹிடன் கேமராஸ் வச்சு ஒருத்தருடைய அந்தரங்க வாழ்க்கைய படம் பிடிக்கிறது, it is absolutely illegal. Okay, Madurai has come across a few cases where some hidden cameras were kept in the dressing rooms of a shop. ஒரு கடை, துணி கடையில அங்க வந்து பெண்கள் வந்துட்டு போட்டு பாக்குறாங்க, ட்ரையல் ரூம். அந்த ட்ரையல் ரூம்ல வச்சிருந்து பாவம் அந்த கடை முதலாளிக்கு தெரியாது, அங்க வச்சுட்டு போனது சம் எலக்ட்ரிஷியன். ரைட், இந்த மாதிரி கேமரானால என்ன ஆகுது, ஒரு பொண்ணுடைய வாழ்க்கை வீணாயிடுது. ரொம்ப சமீபத்துல நம்ம வந்து பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை மறக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பொள்ளாச்சி சம்பவம் வந்துட்டு தேங்க்ஸ் டு தீஸ் கேமராஸ், அதனால வெளியிலையும் வந்தது, அந்த சம்பவம் நடந்தது வெளியிலையும் வந்ததுக்கு காரணமும் ஒரு கேமரா தான். ரைட், இது போக சில பெரிய பெரிய வீடுகள்ல திருட்டு நடக்கிறது. அப்போ யாராவது ஒரு பிளம்பரோ ஒரு எலக்ட்ரிஷியனோ வீட்டுல கூப்பிட்டு ஏதோ ஒரு டெலிபோன் லைன் போயிடுச்சு, அது போயிடுச்சு, இது போயிடுச்சுன்னா
ஆமா ஹவுஸ் ஓனருக்கு தெரியாமே அங்க ஒரு சின்ன சின்ன கேமரா வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அந்த கேமரா வச்சுட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள யார் போறா யார் வரா அவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணி அப்படி ஒரு கிரைம் நடக்குது. This is what the police call it as an organized crime. These people are so organized, they use a very high quality camera to do such an illegal act. So an instrument which can be used to record from the satellite, the moon, the Mars, and everything in the universe can also be used by an idiot who does not value human life, does not respect his brain, uses such a technical gift of the world to make money. என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஹிடன் கேமராஸ் வச்சுட்டு பிளாக்மெயில் பண்றாங்க, ஹிடன் கேமராஸ் வச்சுட்டு திருடுறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. இந்த கேமராஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு they try to do plotting to kill people. பெரிய பெரிய அரசியல் கொலைகள் பெரிய பெரிய சம்பவங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் when the intruders come into your family, into your car, into your house and implant such a bug in your life. And this act is very, very serious. Okay. இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் எல்லாருமே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டெஸ்க்டாப்பா வச்சிருப்போம். லேப்டாப் இல்ல அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் வச்சிருப்போம். லேப்டாப் வச்சிருப்பாங்க, ஹை குவாலிட்டியான லேப்டாப் வச்சிருப்பாங்க. இன்னைக்கு இருக்க ஆண்ட்ராய்டு போன்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு எல்லா சாஃப்ட்வேரும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டைப், யூ கேன் இமெயில், யூ கேன் டூ வெப் சாட்டிங், யூ கேன் டூ எவ்ரிதிங். எதை மனிதன் வரம் என்று நினைத்தானோ அதையே அவனுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி அது ஒரு சாவக்கேடாவும் உண்டாக்கி. See, till about 10 years back, we never had this thing called cybercrime. But today, we're catching up with the technology and police are tracking those people who hack into your system. But very unfortunately, ஒரு மிகப்பெரிய விஐபி தமிழ்நாடுல அவருடைய போன் நம்பரை ஹேக் பண்ணி அவர் நம்பர்ல இருந்தே பேசுற மாதிரி டிஜிபிக்கு எல்லாம் நடுராத்திரிக்கு போன் போயிருக்கு. டிஜிபி அந்த விஐபியோட நல்ல நண்பர்ன்றதுனால அவர் பார்த்துட்டு கட்டாயம் இவர் கூப்பிட்டு வாய்ப்பே இல்லை நடுராத்திரி இல்லைன்ட்டு விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போன் பண்ணி என்ன நண்பரே இப்படி வந்துட்டு நடுராத்திரி 2:38 ஒரு 3 வாட்டி உங்க போன்ல இருந்து கால் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இவர் போன்ல இருந்து போகவே இல்லை. So the hacker has used his name, his number to call another gentleman and disturb him at midnight. Okay, this man gets caught. Is he punished? Yes, he can be punished only if you are able to catch him. So the softwares and the technologies which are being used for the human development to record a future, to create a future that is also simultaneously being used for human destruction. இப்போ யாராவது நிறைய வந்து கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பேப்பர்ல வந்திருக்கும். கிரெடிட் கார்டு எந்த சார், ஆனா நான் உபயோகிக்கவே இல்லை, ஆனா என் கிரெடிட் கார்டை யாரோ உபயோகிச்சு கணக்குல வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து எவிடன்சஸ் கலெக்ட் பண்ணி இது வந்து இது இல்லீகலான ஆக்ட்னு எல்லாம் தான் தெரிஞ்சாலும் அந்த தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள தண்டிக்கப்படுறானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோ. Our system lacks the swiftness to catch hold of these idiots, these monkeys and punish them. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி திருட்டு பண்ணிட்டு அவன் தப்பிச்சு போனோடனே அவன் தப்பிச்சுட்டான்னு இன்னொருத்தரிடம் புதுசா முளைச்சு வருவான். அவன் பண்ணா அவன் மேல எஃப்ஐஆர் ஆச்சு, சார்ஜ் ஷீட் ஆச்சு, ஒரு 4 நாள் ஜெயிலுக்கு போனா வந்துட்டான், காசு வச்சுட்டான். அவன் என்ன பண்ண முடிஞ்சு? ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. போலீஸ்னால எவிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியல, ஒன்னும் பெருசா ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ண முடியல. அப்படியாப்பட்ட ஒரு சைபர் கிரைம்ல ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ற அளவுக்கு இன்னும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு புத்தி பத்தலன்ட்டு இவன் என்ன பண்றான்? இவன் புதுசா ஒரு டெக்னிக்கல் திருடம் உருவாகிறான். So whichever was to be used legally for the enhancement of the human race is being slowly used to hack into your peace. உங்களுடைய நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை கெடுக்கிறதுக்கு மட்டுமே இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில கல்பிரேட்ஸ். ஓகே, traffic rules and awareness. இது நான் ரொம்ப முக்கியமா I would like to address this to all the women listeners here. See, we are all wonderful people with multitasking ability, but a little poor in following the traffic rules. We have a lot of things going on in our head. நம்மளுக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது சமைச்சு வச்சுட்டு கிளம்பணும், பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், வேலைக்கு போனா பாஸ் கிட்ட திட்டு வாங்கக்கூடாது, அத்தனையும் இருக்கும் போது தயவு செய்து பெண்களே
உங்க சிந்தனையில இதையும் சேர்த்துக்கோங்க, உங்க சிப்ல இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. போலீஸையும் ரூல்ஸையும் மதிச்சு போகணும்னு. எத்தனை வாட்டி போலீஸ்காரவங்க கிட்ட லேடிஸ் ஹெல்மெட் போடாம போனாங்கன்றதால ஐயோ பாவம் ஒரு லேடி தானே விட்டுருப்பாங்க போலீஸ்காரங்க. பட் ஜஸ்ட் இமேஜின் one lethargic attitude of a policeman is not protecting you, it is endangering your life. So women need to be extra cautious because they have a family to run, they have a family to take care of, they have a society to relate to, and they have to be the best examples for the society and the public. Right, traffic rules la enna paakrom, green na polam, manjal na nikkanum, segappu na nindranum. அந்த மஞ்சள் போட்டுட்டு சிகப்பு போடுறதுக்குள்ளே ஓடிரணும். அந்த பச்சை வர்றதுக்கு முன்னாடியே சிக்னலை கிராஸ் பண்ணிடணும். So where do we value the time of a pedestrian? அந்த ரோட்ல நடந்து போகும் பாதசாரிகளுக்கு நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, in my experience, zero. We are in so much of a hurry to reach to our destinations that we are willing to do anything. Traffic rules லயே ரொம்ப அநாகரிகமான விஷயம் எது தெரியுங்களா? ஹார்ன் அடிக்கிறது. டிராபிக் ஜாம் ஆயிருக்கும், நம்மளுக்கு முன்னாடி 10 கார் நிக்கும், அதுக்கு முன்னாடி இருப்பாங்க, பப்ளிக்ல வருவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் வந்து நின்று இந்த டிராபிக்கை கலெக்ட் விட பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. 10வது வண்டிக்காரரு அவசரமா ஹார்ன் அடிப்பாரு. எப்படி அடிப்பாரு? அடிச்சுட்டே இருப்பாரு. இந்த முதல்ல ஸ்லோவா அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு, அதுக்கப்புறம் அடிச்சுட்டே இருப்பாரு. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி 9 வண்டி அமைதியா நிக்குதே, அவங்க எல்லாம் மூடர்களா? சோ ஹாங்கிங் இஸ் அ நியூசன்ஸ் அப்படின்னு கார் ஓட்டுறவங்க தயவு செய்து கருத்துல கொள்ளுங்க. ரெண்டாவது, இப்ப பேண்டமிக் நடந்துட்டு இருக்கு, மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க, ஹெல்மெட் போடுங்க, கார்ல உட்காந்தீங்கன்னா சீட் பெல்ட் போடுங்க போலீஸ் சொன்னா இது அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக இல்ல, உங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக. when the officers request you to follow certain rules, it is not for them to be benefited, it is for you to be benefited, it is for you to be safe. So do not brush it off, do not say பாக்கல ஒன் வேல போகாதீங்க, யூ டர்ன் எடுக்க கூடாதுன்னா அந்த இடத்துல தான் வண்டி சுத்தும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இன்னும் நம்ம மதுரையில அந்த மாதிரி ஒரு அவலம் வரல. மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டில பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே கேட் இருக்கும். அந்த ரயில்வே கேட்டை போட்டதுக்கு அப்புறமும் ட்ரெயின் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரயில்வே கேட் கிட்ட குனிஞ்சு ஸ்கூட்டரை ஓட்டிட்டு போன எத்தனையோ புத்திசாலிகளை நம்ம பார்த்திருக்கோம். They do not care for anybody, they do not care. அவங்க செத்துடுவாங்க சார். அதுக்கப்புறம் what about the nuisance that is created in that area? Look at the parents who will be grieving. So youngsters, whoever are listening to this, please follow traffic rules, which is the most important thing for you as a youngster. டபுள்ஸ் அடிக்க கூடாதுன்ற இடத்துல ட்ரிபிள்ஸ். அந்த பிக்சரை பாருங்க, ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா 2 குழந்தைங்க. இப்படி போறவங்க என்ன பண்ணணும்? either they should take an auto or they should take a public transport or they should improve their lifestyle to drive a car. Okay, the most sensitive area, kidnap and child abuse. இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே தூக்கம் வராதுங்க, ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். இந்த கிட்னாப்பிங் அண்ட் சைல்ட் அபியூஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி few in our country அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, yes, when compared to foreign countries we are very very less. But அவங்களுக்கு ரிட்ரீவல் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, it is much better, they have a better system than us. பிரான்ஸ்லாம் they have a very beautiful system where the police, the investigating authorities and the society, they have formed a committee sort of a thing where they help retrieve the kidnapped child faster than us. நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை காணாம போயிருச்சுன்னா அது எதுக்காக காணாம போயிருக்கும்? ஒண்ணு, சின்ன குழந்தையா இருந்தா அவங்க அப்பா அம்மாவை பழி வாங்குறதுக்காக யாராவது கடத்திட்டு போயிருப்பாங்க, இல்ல அந்த குழந்தைய வந்துட்டு வச்சுட்டு ransom கேட்பாங்க, அதாவது பணம் கேட்பாங்க, அதுக்காக கடத்திருப்பாங்க, இல்ல பழி வாங்குறதுக்காக. இப்ப 3வது ரகம் வந்திருக்கு பாருங்க, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அகோரமான ஒரு நிலை சமுதாயத்துல. குழந்தைங்களை கடத்திட்டு கற்பழிச்சு கொலை பண்ணி போட்டுடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில இருக்கிற ஆண்களோ பெண்களை சொல்லவே முடியாது, ஆண்கள் கடத்துறாங்க பாத்தீங்களா, they are sick people,
they are mentally disturbed. They are not normal human beings. So இதுல வந்து it is such an illegal act, but அவங்க எப்படி நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவீங்க? இப்படியாப்பட்ட ஒரு கடத்தி அந்த குழந்தைய பலாத்காரம் பண்ணி கொலை பண்ற ஒரு நபருக்கும் ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து வாதாடுவார். அவர் மனநிலை சரியில்லாதவர், மென்டல் அவர் வந்து இந்த ஹோம்ல இருந்தாரு, அந்த ஹோம்ல இருந்தாரு, அவருக்கு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காதீங்க, அதாவது அவர் தூக்கில போடாதீங்க, அவர் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுங்க, அவருக்கு வாழ்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு. என்னை கேட்டா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி இஃப் யூ ஃபைண்ட் த மேன் கில்ட்டி ஆஃப் கிட்னாப்பிங் அ சைல்டு, அவனை கல்லால் அடிச்சு கொண்டுடணும். There is no legality in it. There is no illegality in killing these people. Brutal death is the only way to show them that இது வந்து ஒரு heinous act. மனிதனாக பிறந்தால் அவன் குழந்தைய வந்து தன்னோட குழந்தைய பாவிக்கணுங்க. அந்த ஒரு குழந்தைய தொட்டு தூக்கி கடத்துறான்னா அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பே கிடையாது. ஹியூமன் டிராபிகிங். See, அந்த ஹிஸ்டரி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு. I think the professors would have gone through a lot of books of history where when we were not independent, when British was still ruling us, they used to take our laborers, the bonded laborers, to places like Fiji. Fiji அந்த மாதிரி ஊருக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. Where there were sugarcane farms, sugarcane, indigo plant அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு விதமான ஒரு நேச்சுரல் டை. அது அந்த உற்பத்திக்காக நம்மளுடைய லேபரர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய வில்க்கு அகேன்ஸ்டா கூட்டிட்டு போய் வச்சு, and some people after post independence they became citizens of that country, and we still have Fiji Indians there who originally belonged to India. See, the slavery, human trafficking, slavery, இது எல்லாமே it is illegal. ஆனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, எதெல்லாம் இல்லீகலோ அது இன்னைக்கு ஒரு பாலிஷ்டா லீகலா ஆயிடுச்சு. எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, முதல்ல உங்களை அடிமைப்படுத்தினவன் போருக்கு அப்புறம் அடிமைப்படுத்தி உங்களை கொண்டு போய் அவனோட தேவைகளுக்காக வச்சுட்டு இருந்தான். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அடிமையும் இல்ல போரும் இல்ல, பட் நம்மளுக்கு பொருளாதாரம் இல்ல. சோ பொருளாதார நிலைமையை மேம்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம போய் அந்த கம்பெனிஸ்ல ஒரு பாண்ட் சைன் பண்றோம். அங்க பாண்டட் லேபர் to corporate companies after signing a bond by submitting their time, their qualification, their energy, the company which hires them for pittance. So the human trafficking is... Hello? 50% of the human victims are less than 16 அப்படின்னு ஒரு statistical data. So this human trafficking which we are seeing in the slide is about kidnappers. People are being kidnapped. People are being kidnapped for what? It was believed that the gypsies used to kidnap children and take them to faraway places for begging. நம்ம நிறைய சினிமால பார்த்திருப்போம், அனாதை பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் வச்சுட்டு கண்ணை நோண்டி பிச்சை எடுக்க வைப்பாங்க, கையை உடைச்சு பிச்சை எடுக்க வைப்பாங்க. பட் இப்போதைய டிராபிகிங் நடக்கிறதே அவங்களுடைய ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ்க்காக. See, there are capital punishments if you are found guilty of human trafficking for organs. But எத்தனை பேர் பிடிபடுறாங்க வருஷத்துல இருந்தது, it is still a question. Small thefts. I still remember my brother telling me this. யூகேல வந்து நைக்கி ஷூ போட்டுட்டு போனா கூட ராத்திரி நேரத்துல 6 மணிக்கு மேல போனீங்கன்னா ஒரு இனத்தோர் அவங்க வந்து நம்மள நிப்பாட்டி கண்ணை காமிச்சு நிப்பாட்டி நம்ம ஷூஸை கழட்டிட்டு போயிடுவாங்களாம். நம்ம நல்ல வாட்ச் போட்டிருந்தோம்னா கழட்டிட்டு போயிடுவாங்களாம். அந்த தெஃப்ட் இன்னும் நம்ம ஊர்ல நடக்குது. என்ன மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா, எப்போ நம்ம ஊர்ல பஞ்சம் வருது, when there is drought, when there is no harvesting, when there is poverty that is cropping up, திருட்டு நடக்கும். சித்திர திருவிழா நடக்கும் போது பாருங்க, ஒரு இனத்தோர் வந்து கரெக்டா வந்து அந்த வேடிக்கை பார்க்க வர பெண்கள் கழுத்துல இருக்க சங்கிலியே சத்தம் இல்லாம திருட்டு தான் எங்க பொழப்பு. This is how we survive. So if this act of illegality has to be stopped, we have to eradicate those kind of people. அதுக்கு அவங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் வைக்கணும். அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சிஸ்டம் இன்னும் நம்ம கண்ட்ரிலயோ நம்ம ஸ்டேட்லயோ கிடையாது.
when you find a person, அது juvenile இருந்தா juvenile சீர்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்புறோம், அவங்கள குணப்படுத்துறோம், திருப்பி அவங்கள அனுப்புறோம், அவங்க அடல்ட் ஆனோன்னு அவங்க வேற மாதிரி திருட்டுக்கு போயிடுறாங்க. They don't reform. A person who is willing to reform will alone reform. திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது இல்லையா? So unless it is the individual who has to show an interest to change his character. So theft from your point of view is illegal, from his point of view is his survival. Okay, I told you about these planned crimes, the organized crime groups. See, நிறைய ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்துல பார்த்திருக்கோம். We have seen a lot of these Hindi movies, Tamil movies. பெரிய கொல்ல கூட்டம்லாம் இருக்கும். வடிவேல் சார் கூட ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாரு, எலி. ஒரு அந்த காலத்துல ஒரு பெரிய ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம், டொபாக்கோ எல்லாம் கடத்துவாங்க, அவங்க சிகரெட் கடத்துறது தான் அவங்களுடைய பெரிய. See, the planned crime is not done by uneducated people. This is done by the most educated, highly qualified people who are technically very strong, connected to the society, and they have no fear. When I said they are criminal experts, அப்படின்னா எதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ற திருத்தமான ஒரு வரைமுறை வச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். They will have a planned program. They will have a program which is so very well planned that they will never ever be caught. இது வந்து அவங்களோட perception. But any crime that comes up, that surfaces up, will always have an end. Okay, gambling. ஒரு காலத்துல வந்து gambling was an offense. Today we have casinos and we have people who travel to different countries to go visit the casinos and enjoy gambling. I had a chance to visit the Venetian casino and it was a simile da paakradhukku nalla irundhuchu. It was good to see. Most of my experience seeing gambling or the horse races is all on the TV and on the movies. And I personally do not fancy this because gambling involves a lot of money. ஒருத்தர் ஜெயிப்பாங்க, ஒருத்தர் தோப்பாங்க. And இதுதான் ரொம்ப ஒரு கொடுமையான விஷயம். என்னன்னா, எது வந்து இல்லீகல், எது லீகல் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு தின் லைன்ல இந்த டாக்ஸிக் ட்ரிங்க்ஸும் இந்த கேம்பிளிங்கும் மாட்டிக்கிடுச்சு. I really don't know much about gambling, but one thing I know is it is a trick where one man loses money and the other man gains money disproportionately. Okay. My last slide for the evening is a gay pride. See, this is a very touchy subject, and this is about human beings, and whatever we said is natural to bond, a man and a woman to bond. We see two women bonding or two men bonding, and it is celebrated in the countries, not countries like India, but here even today, when you look at some YouTube channels, when you look at some stories, when you read newspapers from cosmopolitan cities, you get to see that the gay pride is up in the air. People do not shy away from telling that they are gay or they are lesbians. They think it is what nature has made them for, and they are happily discussing their life to the public like the common couples. Right. Now, I come to an end with my session, but before I really end up, I would like to pass on a small message to all these ladies who are listening here. Daiva Seydu, please do not carry the feeling that you are the woman, you are gifted, and you can rule anybody and you can ride on anybody. Please do not do that. Because my favorite topic on which I'm really doing a research on is the violence against the men. And my heart always skips a beat when I hear that the man is suffering in the hands of a woman. ஒரு பெண்ணால வந்துட்டு ஆக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும். நிறைய பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கோம், கிண்டலா பார்த்திருக்கோம், மீம்ஸ் பார்த்திருக்கோம், டிக்டாக் பார்த்திருக்கோம். பட் எனக்கு என்னமோ சமுதாயத்துல வந்து அது சொல்லப்படாத ஒரு கதையா இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். எத்தனையோ பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு நடக்கிற கொடுமைகளை அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்லிடுறாங்க, சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆபீஸ்ல போய் சொல்லிடுறாங்க, கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுறாங்க, ஜீவனாம்சம் வாங்கிறாங்க, நஷ்டஈடு வாங்கிடுறாங்க. பட்
இதே போல ஒரு சதவீதமான ஆண்களும் சஃபர் ஆகுறாங்க பெண்கள் கிட்ட. அந்த ஆண்களுக்கு எந்த விதமான தீர்வும் கிடைக்கல. அவங்க எந்த விதமான தீர்வையும் நாடி போகல. அந்த அமைதியாலே அவங்க வந்துட்டு அமைதியா இருந்து சகிச்சுக்கிறாங்கன்றது மட்டும் புரியுது. இதை எப்படி செய்யலாம்? ஹவ் ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் இல்லீகலா இருக்கிறத எப்படி லீகலா மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு பேசும்போது ஐ ஆல்வேஸ் அட்ரஸ் டு தி விமன் ஃபோக் தட் ப்ளீஸ், கடவுள் வந்துட்டு இறைவன் உங்களை படைத்தது வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான சக்தியா படைச்சாங்க. ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு தான் பெண்களா இருக்கணுமே வெளியே டிஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு ஆண்மகனா இருந்தா சுத்தமாவே இருக்கக்கூடாது. Do not snatch away his happiness. Do not demean him. Do not deprive him of his happiness. ஒத்து வரலையா விலகி நின்று பாருங்க. ரொம்ப அழகா தெரியும். அவனோட சண்டை போட்டு அவனை அசிங்கப்படுத்தி அவனை ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போய் அவனை முட்டிக்கால் போட வச்சு அவனை ரத்தம் கக்க வச்சு ஒண்ணுமே சாதிக்க போறது கிடையாது பெண்கள். நம்மளுக்கு அது சரி வரலையா அந்த உறவுல இருந்து விலகி நிக்கிறது தான் நல்லது. So please take it as an advice from your own sister that இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் you will come across a lot of speakers. Lot of them will speak about history, geography, law, love marriages, registrations. எல்லா பத்தியும் பேசுவாங்க. But please bear it in your mind that you have to be a self-disciplined person to see a beautiful society. நீங்க இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு தொண்டு என்னன்னா, நீங்க வந்து அந்த சமுதாயத்துக்கு ஏத்த ஒரு மனிதரா மாறணும். You must be clean. You must keep your house clean. You must be friendly with your neighbor. You must love your society. And your society will in turn give you back peace. I hope that you are benefited by my words, and I thank the entire crowd for having listening to me patiently. Thank you, Shailaja Joel, once again for having given me this opportunity. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Really, your session was very nice. And you gave lot of ideas about traffic rules, cybercrime, and then child kidnapping, gambling, and whatnot. Really, ma'am, we are really happy that we have had such a renowned resource person among us. And now it's time for vote of thanks. I request Mrs. Porkudi to propose a vote of thanks. A very fine good evening to all of you. It's a great privilege for me to propose the vote of thanks. I feel very happy to thank our magnanimous management and our beloved principal to give us permission and their constant encouragement to conduct various webinars in a very successful way. And moreover, today's heroine, Mrs. Chamundi Bose, ma'am. A law is valuable not because it is a law, but because there is right in it. I feel very much gratitude to thank our today's chief guest for her valuable speech about legal and various illegal things. Next, I would also like to thank the conveners of this webinar, Mrs. V. Ramya, Head of the Department History, and Dr. S. Shailaja, EVS Coordinator, Assistant Professor of Chemistry, for arranging this very useful webinar. I also like to thank the organizing secretaries, Dr. V. Venila and Dr. J. Vinarasi, for their hard work beyond this successful webinar. And I also thank the participants and various professors inside and outside the colleges throughout the patient and their constant participation in the webinar. Finally, I thank one and all. Thank you. Thank you, Porkudi ma'am. Now the session is open for discussion. I request the participants to either paste your question in the chat box or unmute yourself and discuss your queries with the resource person. Ma'am, we'll have a 10 minutes discussion session, ma'am, and then we will. Sure. And the participants as well, that your session was really very useful and very nice. They have given a lot of feedback regarding the session, ma'am. And they have not posted any questions. Thank you very much, Shailaja. I'm very happy to be part of you today. And
just a message that everybody should carry home, that, let us not use the law to our own whims and fancies. Let us not bend it for our own personal uses. Let us use it as it is. And it's most likely the women who tend to misuse the law than the men, So the youngsters, the college girls who would be getting married very soon, it is a small suggestion to them that to use it very carefully, because law is a very powerful weapon, It should not backfire one day on them. Thank you so much, ma'am. And on behalf of the management and our principal and the entire team, we thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Participants, we request you to fill the feedback form that is pasted in the chat box. There are 2 separate feedbacks, one for the students and another for the faculty. Please be very careful when filling your form. Those who have filled the feedback form and can leave the session.